सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का इस नॉर्थ अमेरिका के बुलेटिन च स्वागत है। तो आओ नजर मारते हैं कुछ खास खबरों ते। ब्रैम्पटन सेंटर तो MPP सारा सिंह वालों स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लैके कम्यूनिटी की फिक्रमंदी ते जरूरत अनुसार रिसोर्स ना होने का चुक्या मुद्दा। कहा कि हज़ारों विद्यार्थी कमियां कारण ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैदरिंग कटा के 10 कर दी है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फूड वालों कंप्रीहेंसिव प्लान का पहला पिलर किया गया लॉन्च, जिस तहत एमरजेंसी रूम और डॉक्टरों तक विजिट घटाने वाली सरकार वालों कदम चुकने की कही गई है गल। राजभाषण तो बाद सवेरे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश को करनगे संबोधन। ट्रूडो शामी 6:30 बजे कैनेडियन को संबोधन करनगे। इस दौरान वो कोविड-19 नाल जारी संघर्ष की गल करनगे ते वायरस की सैकेंड वेव संबंधी खतरिਆਂ तो भी आगाह करवाउणगे। ब्रैम्पटन सेंटर तो MPP सारा सिंह वालों स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लैके कम्यूनिटी की फिक्रमंदी ते जरूरत अनुसार रिसोर्स ना होने का मुद्दा चुकया गया, जिन्हें आख्या कि लोगों को टेस्टिंग लिए भी लंबा समय इंतजार करना पैंदा। सारा सिंह ने कहा कि हज़ारों विद्यार्थी कमियां कारण ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैदरिंग घटा के 10 कर दी है, पर क्लासां में बच्चों की गिनती 15 नहीं की जा रही। सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने दोवें सवालों का जवाब दिता। According to the Peel District School Board's website, as of today, there are a total 30 reported infections at public schools across the region, and those numbers are increasing daily, Speaker. All of us, parents, educators, and students, tried to go into the new school year hoping for the best. The government knew that kids were going back to class in September, but the reality is that they were unprepared for this return to the classroom. Peel Region and the City of Brampton simply do not have the dedicated resources they need from the province to fight this crisis and to prevent the crisis that's unfolding in our classrooms. Every day, Speaker, I receive calls, and I know people across the province are receiving calls from students and parents who are upset and confused by this government's broken back-to-school plan. In our community, they're waiting hours in line for tests. Question. Why is the Premier and this government so unprepared to manage the crisis in our classrooms? Minister of Education. Well, thank you very much, Mr. Speaker, and thank you to the member opposite for the question. Over the weekend, I joined Dr. Yaffe, where I facilitated calls with the directors of education, the chairs of education, and the local health authority. We spoke with Dr. Lowe, Dr. Mao, as well, as the associate medical officers of health, and Peel, likewise, the directors of the public and Catholic school boards and chairs. The message was one of unanimity, that we are working together to reduce the risk of transmission in our community, which by extension can and will enter our schools. What we've heard from the chief medical officers in Peel was a message that the system of outbreak is working. Our outbreak protocol is working. If I could listen to other medical officers across the province, Dr. Charles Gardner of Simcoe Muskoka Medical Officer of Health said, and I quote, "I think the outbreak protocol plan is well crafted," for example, Speaker. Dr. Kurji of Ottawa says, the issues of returning our schools is something we could all agree is unanimous. And extended support for our outbreak management protocol. We put the resources in place, the training in place, and we will continue to do everything we possibly can, including growing our testing capacity to respond to the risk within our communities. ओंटारियो के प्रीमियर डग फूड वालों कंप्रीहेंसिव प्लान का पहला पिलर लॉन्च किया गया, जिस तहत एमरजेंसी रूम और डॉक्टरों तक विजिट घटाने लिए सरकार वालों कदम चुकने की गल आखी गई है। प्रीमियर ने आख्या कि 5.1 मिलियन फ्लू शॉट वैक्सीन सरकार वालों मंगाई गई है। जिसनों भी यह जरूरत है वो वैक्सीन जरूर लगवाउण। प्रीमियर ने आख्या कि दूजी वेव पहली तो खतरनाक है, इसलिए लोग सहयोग जरूर करन। It sets out the steps required to deal with the second wave and keep our healthcare system strong. It's a plan informed by our health experts, the Chief Medical Officer of Health, and the entire command table. Given the size and the scope of this plan, we will take the next few days to walk through it, so each and every person understands how we're putting their health and safety first over the coming months. This is a plan that will ensure we can continue to count on our healthcare system when we need it most. And today, I'm proud to share the first pillar of our plan. The first pillar helps our hospitals maintain capacity through the use of the flu shot. The flu shot helps reduce visits to our emergency rooms and doctors' offices during this season. And this will help with keeping capacity in our healthcare system. That's why we're investing $70 million to deliver the largest and most comprehensive flu shot campaign in Canada's history. We've ordered 5.1 million doses for the entire province, and we're working to order even more. Anyone who wants a flu shot can get one.
I'll repeat that. Anyone at all who wants a flu shot this year can get one. And I encourage everyone to please get their flu shot this year. It's absolutely critical. Folks, we need your help. It's the best way to protect you and your family because the next few months will be critical. We know that a second wave is coming. We know that it will be more complicated than the first wave. We know it will be more challenging on the system. What we don't know is how bad it will be, how hard we will get hit, because that's up to all of us. We all have a part to play. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ 6 ਸੂਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀਆਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। For the past several months, our government has been hard at work to protect the health and safety of all Ontarians and ensure the health system's readiness for future waves of COVID-19. We've been working directly alongside our partners on the front lines to validate and improve this comprehensive plan. It's a plan focused on 6 key areas. Number 1, maintaining strong public health measures, including continued expansion of testing and case and contact management. Number 2, implementing the largest flu immunization campaign in Ontario's history. Number 3, quickly identifying, managing, and preventing COVID-19 outbreaks. Number 4, accelerating efforts to reduce health service backlogs. 5, preparing for surges in COVID-19 cases. And 6, recruiting, retaining, training, and supporting healthcare workers while also continuing to engage families and caregivers. Given the size and complexity of our fall preparedness plan, we will release details over the coming days, including the considerable progress already made in the plan's ongoing implementation. While our best defense continues to be our everyday actions to stop the spread, like physical distancing, face coverings, and staying home when ill, even with minor symptoms, we want to be prepared for any scenario. Flu season presents a new challenge to Ontario's response to future waves of COVID-19. The flu shot provides the best defense and has proven to reduce emergency department visits and wait times, helping to preserve hospital capacity for any surges in COVID-19 patients. That's why we're investing almost $70 million in flu shots to launch the largest and most comprehensive flu immunization campaign in Ontario's history. This campaign includes ordering 5.1 million flu vaccine doses. That's 700,000 more than the approximate use last year, with 1.3 million high-dose vaccine doses for Ontario's seniors. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Summer has come to an end and fall is officially upon us, which means Thanksgiving is just around the corner. Thanksgiving is a time where we consider what we can do as a community to show our support for the less fortunate, both here in our city and around the world. As a result of the pandemic, we know many are struggling to make ends meet and are relying on food banks now more than ever. Emergency situations like these put additional stress on already tight budgets. In fact, in the last year, the food bank has seen an increase of 15% in first-time food bank users and an increase of 41% in unique individuals served. These are alarming statistics that show just how much our food bank needs our support. I know our residents are compassionate individuals committed to helping elevate the quality of life for all. That's why I'm asking, if you can, please show your support for the Mississauga Food Bank's annual Thanksgiving campaign. The food bank needs your help to raise $250,000 and 170,000 pounds of food by October 18th. You can donate non-perishable food at one of their many drop-off locations or make a financial donation. Every dollar you donate provides 2 Thanksgiving meals. By showing your support,
you can help set the table for our hungry neighbors and ensure that everyone in our city can enjoy a Thanksgiving meal. To find out more, visit MississaugaFoodBank.org. I know Mississauga is truly a city that cares. Together we can help our hungry neighbors. ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। First off, in about a week, millions of Canadians are no longer going to have access to CERB. So millions of Canadians who cannot go to work are going to be cut off from the support that they need to put food on the table and to keep the bills, to pay the bills and to keep supporting their families because they cannot go back to work. For millions of Canadians who've been told that they cannot go back to their jobs are not there. Hospitality, tourism, service sector jobs, many people cannot go back to work. And this Liberal government could have brought in legislation in the summer for us to review to bring in some support for those Canadians that can't go back to work. But what they're proposing instead is going to cut the help to Canadians in the context of a second wave, and that's simply wrong. Secondly, Canadians are still going to work sick because they have to make this impossible choice. Do they stay at home, not get paid, and not be able to pay the bills? Or do they go into work sick and risk exposing their colleagues? And this is an impossible choice for Canadians to make. So our 2 demands are very clear. We need to make sure that CERB is continued, and the help, the next step is not a proposal like the Liberals have proposed to cut the help that families receive, but it maintains the support they receive. And the second thing is we need to see paid sick leave implemented across Canada so that no worker has to make the impossible choice. Those are our 2 demands. And I won't be surprised if the Liberal government says lots of good words in the throne speech, but again, those are just words. And we've seen in the past they've said the right things but not delivered on them. One concrete example is we asked the Liberal government to mention the importance of dental care, and they did, and they said they were going to work on it. And then we had an opportunity to change the tax system to help out those who need it most and ask those who are doing well to pay their fair share. And in that modification that we proposed, there would be enough money to cover a plan to give everyone who earns less than $90,000 dental care coverage. ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਲਾਈਵਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 76 ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਵੂਮੈਨਸ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, 101 ਕਾਲਜ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ, 600 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਈਨ ਗਾਰਗਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਸਵੈਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।